Hello, good afternoon. Can you hear me? Can you see me? I want to wish you all a happy new year first. And I want to wish you all to study German and to learn how to talk in German because this is our German lesson today. I prepared some material for you and I hope you'll like it. Hello. I hope that you're ready for studying German today. We are not studying English, we are studying German, but in English. So we can do both things at the same time. It's more interesting like that, at least for me. I hope it will be interesting for you as well. Okay. So let's see what I prepared for you. We can start with some easy, let's see, easy what? With easy verbs. Okay, just a sec. I have to lose myself. Let's see what I have to do. I'm not very good at this computer stuff, and I hate it when I have to do everything by myself. I would like to have somebody who does these things for me. Unfortunately, I'm here alone, so I have to do everything by myself. I hope that you will have some patience just for a second or two. And yes, I had to prepare this everything in advance, and I did, but you see, something is not right. And meanwhile, you can tell me what language are you studying? Are you studying any languages right now? And which one is easier, German or English for you? Okay, so let's see if this thing works right now. No, it doesn't. Yes, I made it. Okay, so finally you can see some words. So we can start with some easy words in German. The first one is warten. Warten, so warten is not warten, it's warten. So do you know what warten means? And if you know what it means, can you use it in a sentence, which is even more important? It's easy to know the translation of the verb or of the word, but it is more important to know how to use it in a sentence. So yes, warten means to wait, Okay. The second important thing about warten is that we have to use a preposition after that word, the same as in English. So in English we say, I wait for you, I wait for a bus, I wait for somebody or for something. And here in German we say ich warte auf. Also warten auf, it's to wait for. Warten auf. And in German it can be a bit tricky, a bit difficult when you want to make questions. But okay, when you ask in English, you say, for example, who are you waiting for? Who are you waiting for? And it means auf wen wartest du in German. So auf wen wartest du would be who are you waiting for? Auf wen wartest du? You see, we need this preposition because we can't do anything without it. So when we learn warten, we learn warten auf. Warten auf jemanden or
warten auf etwas. So I can wait for a bus. Ich warte auf den Bus. Or I can wait for a person. So ich warte auf meinen Mann. Oder ich warte auf meine Tochter. And in German, it's as you can see, more difficult because there are some cases involved in all this. So if you say ich warte, I wait for, ich warte auf, you have to use accusative. So ich warte auf meinen Mann, ich warte auf den Bus und so weiter. So, okay, for now we can only learn then that warten is to wait, and then after warten we have to use auf. So, ich warte auf, I'm waiting for. Ich warte auf, I'm waiting for. Okay, and we can also put it in the past, because when you use it in the present, it's not all that you can say. It's not much that you can say using it all in present. So when we talk about the past, for example, I waited for a bus. Ich habe gewartet. Ich habe gewartet. I waited. So in the past is I waited, and I wait is ich warte. Ich warte, ich habe gewartet. Ich habe auf den Bus gewartet. Ich habe auf Marco gewartet. Ich habe auf dich gewartet. Und so weiter. Okay. I hope you can follow me, because I really don't know how well you can speak German and English. So I would like you to write me down in comments if you can understand me, or should I speak faster or not so fast. Okay, the next word for today is Tefen. It's an interesting word, Tefen. And Tefen, what does it mean? What does Tefen mean? Tefen means to meet somebody. Meet. Tefen. So, who do you usually meet in a cafe, for example? Who do you usually meet in a cafe? How would you translate this sentence? Who do you meet? You see, in English, we use this word who, the question word who, but in German, there are three actually. There is wer, it means who. There is when and wem. So when and wem are also question words, and they when is accusative form of wer, and wem is dative from wer. So here with meet, with treffen, we need accusative form, and then we would say wenn. Wenn triffst du im Café, zum Beispiel, im Café. And it would mean, who do you meet in a cafe? Who do you meet in a cafe? When triffst du? And you can see that this treffen is irregular verb in present. So ich treffe, du triffst. Er trifft. So ich treffe Marco im Café, du triffst Marco im Café, sie trifft Marco und so weiter. Okay. So, ich warte auf den Bus und ich treffe Marco im Café. So now we can say two sentences in German. I will write them down. Ich warte auf den Bus. I'm waiting for a bus. Und ich treffe Marco im Café, and I'm meeting Marco in a cafe. So ich treffe, it can mean like I'm meeting him right now, or I meet him usually. It's the same. Luckily, in German, there is no difference, as in English, between present simple and present continuous tense, so it's a bit easier. So ich treffe, it means I'm meeting him now, or I meet him usually. It's the same. I usually meet him. Okay, so we have two sentences for now. Ich warte auf den Bus und ich treffe Marco im Café. And the third word for today is sehen. Sehen. What does sehen mean? Do you know that
What's that? A word or a verb. So sehen means to see, and it's similar to treffen. I mean, it's irregular in present tense. So ich sehe Marco would be I see him. Ich sehe Marco, but if I want to say I see him, ich sehe ihn. So accusative again. What do you see? Ich sehe ihn. I see him. Ich sehe ihn. So ich warte auf Marco, not auf den Marco. Ich warte auf den Bus, but ich warte auf Marco. Ich treffe Marco im Café und ich sehe Marco. So I wait for Marco, I meet Marco in a cafe, and I see Marco. We can use all these words with Marco. Or you can use some other name if you don't like that name. Okay, so ich warte auf Marco, ich treffe Marco im Café und ich sehe Marco. Okay. Yes, I didn't mention treffen and sehen now in the past tense. So we said about the first warten in the present perfect would be ich habe gewartet. Ich habe gewartet is a regular verb, so we don't have any problems with warten, but mit treffen and with sehen we can have some problems because they are irregular. They're irregular both in present and in present perfect tense. So in present we say ich treffe, du triffst, trifft. Sehen, ich sehe, du siehst, sieht. Ich sehe, du siehst, sieht. You can see it's irregular. When it comes to past, I met Marco in a cafe. Ich habe Marco getroffen. You see, different. Treffen, getroffen. Ich habe Marco getroffen. Ich habe Marco im Café gestern getroffen. That is, ich habe gestern Marco im Café getroffen. And sehen is, I saw Marco. Ich habe Marco gesehen. When I talk here about past, so in English, we learn how to use past simple tense and present perfect tense and maybe past continuous and past perfect, so a lot of past tenses. And it's similar in German as well. So preteritum is like past simple tense and perfect is present perfect tense. So here I'm using perfect. Perfect. Ich habe Marco gesehen, ich habe Marco getroffen, ich habe auf Marco gewartet. Okay? So warten, treffen, sehen. Let's see number 4. Number 4 is sprechen. Sprechen. So sprechen means to speak. To speak. Again, irregular. Irregular. So what does it mean? Ich spreche. Du sprichst. Spricht. So you can see spreche, du sprichst, spricht. Ich spreche mit Marco. Ich spreche mit Marco. Again, ich warte auf Marco. Ich treffe Marco im Café. Ich sehe Marco und ich spreche mit Marco. Here, with the word sprechen, we use mit. Mit, it means with. Mit. With Marco, mit Marco. But if I want to say I talk, I speak to him, I would have to say with, mit him. With him. So mit him is with him. It sounds so similar and so different. So mit him. Okay, so let's just repeat and let's make these 4 sentences again. Mit warten, treffen, sehen und sprechen.
So wait, meet, see, and talk or speak. We want to say that I wait for Marco and I meet him in a cafe. Oh, I see him now and I talk to him, I speak to him. So, auf wen wartest du? Who are you waiting for? Auf wen wartest du? Ich warte auf Marco. Ich warte auf ihn. Ich warte auf Marco. Wo triffst du Marco? Zum Beispiel, where will you meet him? Where are you meeting him? Wo triffst du Marco? Ich treffe Marco im Café. Ich treffe Marco im Café. I meet him in a bar, in a café. Ich treffe Marco im Café. Can you see him? Kannst du Marco sehen? Oder siehst du ihn? Do you see him? Siehst du? Sehen? Siehst du ihn? Do you see him? Siehst du ihn? Yes, I see him. Ja, ich sehe Marco. Ja, ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Und sprichst du mit ihm? Do you talk to him or are you talking, are you speaking to him? Sprichst du mit Marco? Sprichst du mit ihm? Yes, I talk, I speak to him. Ja, ich spreche mit ihm. Ich spreche mit ihm. Okay, and now we will put that in past. So, I waited for Marco. I met him in a cafe. I saw him and I talked to him. I spoke to him. So, ich habe auf Marco gewartet. I waited for him. I waited for him. Ich habe auf Marco gewartet. I met him in a bar. Ich habe ihn im Café getroffen. Ich habe ihn im Café getroffen. And then I saw him. Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen. And then finally I spoke to him. Endlich habe ich mit ihm gesprochen. Ich habe mit ihm gesprochen. Okay? Is it difficult? Can you follow me or not? I can see that 8 of you or 9 viewers I have today. So yes, maybe you can tell me what you think about the things that I'm talking about. I mean, I like this way of studying. For me, it's the best way. So you take a word or a phrase or something, and then you try to use it in a sentence. You make different sentences. You put them in present, past, future tense. So you just repeat the same things again and again and again until these things become like boring. You become bored with that, and if you're bored, that means that you memorize them, you know how to use them, at least 80%. So it's important to repeat the same things and to listen to the things that you can understand and to repeat, and not to be in a hurry to learn something new all the time. So just stay where you are and just repeat the things that you already know. And you should become more self-confident when you use them in speech, and then you can move on to other words. So we can go now with 4 other verbs. Here we have lernen. The next one is lernen, and lernen, it means learn, similar to English, lernen. And it's regular. And it's easier to use lernen and warten than to use treffen und sehen und essen. So regular and irregular verbs. So in English, in present tense, we don't have irregular verbs. We have only in past tenses. But in German, we have irregular verbs both in present and in past. So, yes.
sometimes it's more difficult to learn some of them, but if you repeat them every day on everyday basis and use them in sentences and try to memorize them by repeating them, then it shouldn't be that difficult, that tough. So lernen, ich lerne mit Marco. Mit wem lernst du? Who do you study with, or who do you learn? Learning is actually like learn, but as well as like study. In German, there is another verb, studieren. Studieren, it means to study, but to study something at university or at university. Yes, so studieren is to study at university. To learn is to learn how to, lernen, is to learn how to do something. And with languages, you don't use study, that is studieren, you use lernen. Ich lerne Deutsch. Whatever you do at school, you learn it. So you use the verb lernen. Okay, so ich lerne mit Marco. Mit wem lernst du? Mit wem lernst du would be who do you study with? Lernst. Lernst. Mit wem lernst du? Mit wem lernst du? Ich lerne mit Marco. Of course, because I wait for Marco, ich warte auf Marco, I meet Marco, ich treffe Marco im Café, I see Marco, ich sehe Marco, I speak to Marco, ich spreche mit Marco und jetzt ich lerne mit Marco. So I do everything with Marco. Ich mache alles mit Marco. Okay, so lernen, learn, and the past tense would be ich habe gelernt. Gestern habe ich Deutsch gelernt. I studied German yesterday. Ich habe Deutsch gelernt. So past tense, gelernt, is a regular verb, as I said. Okay, then the next one is arbeiten. Arbeiten, it means to work. To work. Arbeiten. Ich arbeite. Do you know who I work with? I work with Marco. Ich arbeite mit Marco. Ich arbeite mit Marco und ich lerne mit Marco. And I worked with Marco in the past would be ich habe mit Marco gearbeitet. Ich habe gearbeitet. Regular verb again. So ich habe gelernt und ich habe gearbeitet. Ich habe gearbeitet. Okay. These two were easy, let's say lernen und arbeiten, because they are regular verbs. So we have just to learn the endings for present tense and the form for present perfect tense. So the endings are ich arbeite, du arbeitest, arbeitet. Wir arbeiten, ihr arbeitet, sie arbeiten. So these are the endings, the first three for singular and the rest for plural. Ich lerne, du lernst, lernt, wir lernen, ihr lernt, sie lernen. Ich treffe, du triffst, trifft. So even though the verb is irregular, it has these endings. So ich treffe, du triffst, trifft, wir treffen, ihr trefft, sie treffen. Okay, and just let's finish our list of 10 verbs for today. We said lernen und arbeiten. The next one is tanzen. Ich tanze. Mit wem tanzt du? Tanzt du. Mit wem tanzt du? Who do you dance with, or who are you dancing with? Mit wem tanzt du? Mit wem tanzt du? Ich tanze mit Marco. Ich tanze mit Marco. What about you? Du, mit wem tanzt du? Und ich habe getanzt. Ich habe getanzt in the past. Ich habe gelernt, ich habe gearbeitet, ich habe getanzt mit Marco.
Okay, number 8 is essen. This one is irregular and it means eat. Essen is eat. Ich esse. Du isst. Er, sie, es isst. Wir essen. Ihr esst. Sie essen. So what's the deal with these irregular verbs? They are irregular only in second and third person singular. All of them. So, okay, with the exception of modal verbs. But these normal verbs are, if they are irregular in present, they are irregular in second person singular, du isst, du triffst, du siehst, or third person singular, er, sie, es isst, sieht, trifft und so weiter. Okay, so ich esse mit Marco. Ich esse mit Marco und ich habe gegessen. Ich habe mit Marco gegessen. So it's irregular here as well. It doesn't have a T at the end, like gearbeitet, gelernt. Here we have en, gegessen. Ich habe mit Marco gegessen. Ich esse mit Marco. Ich habe mit Marco gegessen. Then number 9 and number 10, let's see, they are leben und gehen. Leben und gehen. So leben, it means to live. Leben. Ich lebe, du lebst, er lebt. Ich lebe mit Marco, I live with Marco. Mit wem lebst du? Who do you live with? Mit wem lebst du? Who do you live with? Ich lebe mit Marco und ich habe mit Marco gelebt. So past tense is also regular. Ich habe mit Marco gelebt und ich lebe mit Marco. Leben. Und the last one for today is gehen. Gehen. Ich gehe, du gehst, er geht. Wohin gehst du? Wohin gehst du would be like where are you going or where do you usually go. Wohin gehst du mit Marco? Ich gehe ins Café mit Marco. Oder ich gehe ins Kino mit Marco. Ich gehe ins Kino mit Marco. I go where? To the cinema. Ins Kino, to the cinema with Marco. Past tense is gegangen, but also it requires the usage of sein and not haben as auxiliary verbs. So I don't say ich habe, like ich habe getanzt, ich habe gegessen, ich habe gelernt, but here I have to say ich bin. Ich bin gegangen. I went. That is, I've gone somewhere. Gegangen, I've gone somewhere. So ich bin ins Kino mit Marco gegangen. It means I went to the cinema with Marco. Okay, so let's just see what we have learned for today. We had the verb warten. Warten, it means wait. I wait for. Ich warte auf. Ich warte auf Marco. I wait for Marco. Ich habe auf Marco gewartet. I waited or I have waited for Marco. Treffen, to meet. Ich treffe Marco. I meet Marco. Ich habe Marco getroffen. I met him or I have met him. Getroffen. Sehen, to see. I see him. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. I saw him or I have seen him. Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen. Sprechen. Speak. Ich spreche mit ihm. I speak to him. Ich habe mit ihm gesprochen. I spoke to him or I have spoken to him. Then we had lernen. Lernen. Ich lerne Deutsch mit Marco. I study or I learn German with Marco. Ich habe mit ihm gelernt. I learned with him. Ich arbeite mit Marco. I work mit Marco. I worked with him. Ich habe mit ihm gearbeitet. I dance with Marco. Ich tanze mit Marco und gestern habe ich mit Marco getanzt. I danced with him. Ich habe mit ihm getanzt. Essen, eat.
Ich esse mit Marco. I ate with Marco. Und I've eaten with him or I ate with him. Ich habe mit Marco gegessen. Leben is live. I live with Marco. Ich lebe mit Marco. I lived with him. Ich habe mit Marco gelebt. Und the last one was gehen. Ich gehe ins Kino mit Marco. I go to the cinema with him. And ich bin ins Kino gegangen. I went to the cinema. Ich bin ins Kino gegangen. Okay, so I hope that you liked this lesson and see you next time. Bye.